Hare
Hare
Bhakti Swami Maharaj Prabhupada ki Shila Prabhupada ki Prabhupada ki Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Padivrajikacharya Asto Tadasya Simad His Divine Grace Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Brunga ki Namacharya Shila Haridas Thakur ki Primsagaho Shri Krishna Chaitanya Prabhunatananda Shri Dvaita Gadadhar Shri Vasudhi Gaur Bhakta Vrinda ki Shri Shri Radha Krishna Bhagavina Shamahun Radha Kungiri Gordhan ki Shri Vrindavan Dham ki Shri Mayapur Navadiptam ki Ganga Maya ki Yamuna Maya ki Bhakti Devi ki Tulsi Maharani ki Sambed Bhakta Vrinda ki Shri Natai Gopimananda all glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru, Shri Gauranga, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Kaliningrad Yatra ki Jai. Hare Krishna. Is everybody hot? That's like Tashkent. Как в Ташкенте у нас теперь. Something about Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Jnana Timurandasya Gananjana Shalakaya Chakshulunalitam Yenam Tasmai Sri Guruve Namaha. Marsh asked me to say something about chanting Hare Krishna. Махарадж попросил меня прямо сейчас сказать несколько слов про Харе Кришну. He's testing me. It's a big surprise. I didn't know he would ask me to do this. Это большая проверка для меня. Я не ожидала, он застал меня врасплох. My Guru Maharaj wrote an essay about kirtan that I was studying the other day. На днях я изучала эссе про киртан, который написал мой Гуру Махарадж. And in that essay, he mentions that Srila Jiva Goswami has written that the highest of all forms of meditation is kirtan. В этом эссе он цитирует Шрила Дживу Госвами, говорит о том, что высшей формой медитации является киртан. Because kirtan brings special feelings of ecstasy. Благодаря тому, что киртан приносит человеку особое чувство экстаза или счастья. And so we can explore that. Why is it that kirtan is the best form of meditation? И мы с вами можем поразмышлять, каким образом киртан является лучшей формой медитации. Meditation means to focus one's consciousness on something. Медитация означает сосредоточить сознание на чем-то. And so the best type of meditation will help us focus the most. Лучшая форма медитации должна нам помогать наилучшим образом сосредоточить ум. The first point is that kirtan is meditation made easy by music. Итак, во-первых, киртан делает медитацию проще, благодаря тому, что в киртане есть музыка. Everyone appreciates music. Музыку любят все. It's a universal language. Это универсальный язык. When there's good music, anyone from any kind of background or culture may appreciate. Когда играет хорошая музыка, ее оценят люди
любой национальности и любой культуры. So when we mix our mantra with music, it becomes more sweet, more relishable. И когда мы смешиваем мантру с хорошей музыкой, она становится еще более сладкой, и мы можем еще больше насладиться ею. Maharaj just sang a very sweet melody, which we've heard the devotees in Vrindavan sing. Махарадж только что спел очень замечательную мелодию, я слышал, как ее поют преданные во Вриндаване. So just when we hear Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, it makes the meditation very sweet just by mixing with that simple but beautiful melody. И просто звуки этой сладкой, простой мелодии, в которую вплетена мантра, делает эту мантру еще более сладкой. Another point is that the name of Krishna is non-different from Krishna. А также имя Кришны не отлично от самого Кришны. In other types of meditation, we may focus on, we may either try to empty our mind or focus on maybe a mundane object. В других видах медитации, возможно, наша задача опустошить свой ум или сосредоточить ум на каком-то мирском объекте. But the Hare Krishna Mahamantra is non-different from the Supreme Absolute Truth, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, Krishna's energy. Но Харе Кришна Махамантра не отлична от верховной абсолютной истины, от верховной личности Бога, Кришны. So when we're doing kirtan, we're focusing on the most sublime, the most attractive. Итак, когда мы поем киртан, мы сосредотачиваемся на самом возвышенном, на самом привлекательном. We know the name Krishna means all attractive. Нам известно, что имя Кришна означает «все привлекающие». So we may be attracted to so many things, and Krishna is the original source of everything attractive. Нас могут привлекать разные вещи, но источником всего привлекательного является Кришна. The name Hare, it denotes the energy of God, who is all merciful and all compassionate. Имя Харе означает милосердная энергия Бога, самая сострадательная, самая добрая. We're all struggling in this world, and we're all hoping for some kindness and some mercy. В этом мире мы все страдаем, и все мы надеемся на какую-то доброту, на какую-то милость. And Hare is that feature of the Absolute Truth, who is the most kind and the most merciful, the most compassionate. А Харе — это как раз и есть черта Абсолюта, которая является самой доброй, самой сострадающей, самой милостивой. And the name Rama is denotes the supreme pleasure, the supreme source of pleasure. А имя Рама означает высшее наслаждение, высшая радость. We're all searching for pleasure, and Rama is the supreme source of all pleasure. Наслаждение мы ищем все с вами, и вот Рама является источником всего этого наслаждения. So the Mahamantra is the most sublime object of meditation. Итак, Махамантра является самым возвышенным объектом медитации. And when we're doing kirtan, we're not just meditating alone, but we're coming together as a group. И когда мы с вами поем киртан, мы не сидим в одиночку, мы собираемся группой. When if people want to make a protest, or if one man just comes alone with his sign and wants to make a protest about something, it's not really quite so powerful. Если кто-то хочет что-то опротестовать, выразиться против чего-то, то если на улицу выйдет один протестант, то это не будет иметь никакого большого действия. But when many people combine together and jointly make the same protest with the same sentiment and the same emotion, all as one voice, then it becomes much more powerful. Но когда множество людей собирается с одними и теми же мотивами, они все вместе протестуют в один голос, то это становится очень могущественной демонстрацией. So when one of us alone is chanting Hare Krishna, then it is like one person, please Krishna, please engage me in your service. И когда мы в одиночку повторяем Харе Кришна, то это один человек говорит: Кришна, пожалуйста, займи меня в служении тебе.
And when many of us come together, it's like a group protest. We're all protesting together. Please, Lord, please engage us in your service. It's more powerful. А когда мы собираемся все вместе, то это все равно, что огромная демонстрация. О, Кришна, пожалуйста, займи нас всех в служении Тебе. And when we come together, joyfully singing Hare Krishna, there's shared feelings of ecstasy. И когда мы собираемся вместе, все вместе поем Харе Кришна, мы делимся чувством экстаза друг с другом. Like the kirtan becomes more and more sweet, and sometimes I'm looking at Urukram Prabhu, and Urukram Prabhu, he smiles at me, and then I smile back, and it becomes more ecstatic. Киртан становится все слаще и слаще. Я, например, смотрю на Урукрама, улыбаюсь ему, он мне в ответ улыбается, и все становится еще более радостным и счастливым. And the devotees are jumping and dancing and giving their energy, and sometimes someone, makes a sweet new movement in the dance, and it becomes more ecstatic. Преданные, в свою очередь, танцуют, прыгают, и кто-то изобретает новое движение в танце, и все приобретает еще пуще экстаз. So these are some of the reasons that Jiva Goswami says, chanting Hare Krishna, especially as a group in Kirtan, it is the highest form of meditation. Это несколько тех причин, которые перечисляет Шрила Джива Госвами, говоря о том, что Киртан как групповая медитация представляет собой самую высшую форму медитации. And it gives special feelings of ecstasy. Киртан дает особое чувство экстаза. I think I'll leave it there. Thank Вот you. на этом я, пожалуй, остановлюсь. Харе Кришна. That's great. Just can't figure out how to make this guy stop. Let's show our thanks to Krishna for speaking so nicely. Давайте выразим благодарность. Hare Krishna. The Krishna Prabhu spoke very nicely about Sankirtan of the names of Sri Krishna. Кришна Прабху хорошо рассказал про Санкиртану имен Кришны. And we all know that Sri Chaitanya Mahaprabhu has explained to us that the highest method of transcendental realization for this age is the chanting of Sri Krishna's name. Нам всем известно, что Шри Чайтанья Махапрабху назвал повторение святых имен Кришны высшей формой самоосознания для этого века. You are all aware that there are different periods or different ages of the universe. Нам с вами хорошо известно, что Вселенная переживает разные века. And during the different eras of the universe, different activities have been prescribed for perfection and self-realization. И в разные эпохи Вселенной предписываются разные методы самоосознания. And now we're living in the Kali age. В настоящий момент мы живем в век Кали.
Kali Yuga is not a good age. Кали-юга считается нехорошим веком. Kali Yuga is a very difficult age. Это сложный век, сложная эпоха. So consequently, the Lord Himself and the Vedic literatures prescribed the most potent form of perfection and self-realization for this age. Соответственно, Господь и ведические писания предписывают в этот век самые могущественные методы самоосознания. In previous ages, yoga was efficient for becoming В self-realized. предыдущие века йога была эффективна для самоосознания. In previous ages, cultivation of knowledge, that was sufficient for self-realization. В предыдущие века развитие знания было достаточным для достижения самоосознания. In previous ages, sacrificial activities were sufficient for self-realization of Krishna В consciousness. предыдущие века деятельность, которая была связана с жертвоприношениями, была достаточной для того, чтобы достичь самоосознания. But the Bhagavatam has described the Kali age as, or the people who are living in Kali age, as Manda Sumanda Matayo Manda Bhakya Patrisa, which means that people in Kali Yuga are very lazy. Бхагаватам описывает людей, которые живут в Кали-югу, следующим образом. Они очень ленивые, They're unfortunate. неудачливые, They're always agitated. все время обеспокоенные. And the worst thing of all Самое плохое из всех качеств is that people just aren't interested in spiritual realization. состоит в том, что люди совершенно не заинтересованы в самоосознании. I mean, by the grace of the Lord, we've been given good intelligence. По милости Господа нам дан хороший разум. But instead of using that good intelligence for spiritual realization, people use their good intelligence for trying to solve economic problems. Но вместо того, чтобы воспользоваться хорошим разумом для самоосознания, люди пользуются им для того, чтобы решить свои экономические вопросы или They проблемы. use that good intelligence for trying to make a permanent situation in a temporary atmosphere. Воспользовавшись хорошим разумом, люди пытаются сделать постоянную ситуацию во временном мире. But actually, the astounding intelligence that you have all been given is meant solely for the pursuit of self-realization. Однако потрясающий разум, который дан каждому из нас, предназначен исключительно для самоосознания. So consequently, for this age, the most powerful form of spiritual understanding has been presented in the form of the chanting of Hare Krishna Mahamantra. Соответственно, для этого века представлена самая могущественная форма самоосознания в форме Харе Кришна Махамантры. And we know that this was taught to us by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Мы знаем, что эту истину поведал нам Шри Чайтанья Махапрабху. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Sri Krishna appearing in the form of a devotee. Шри Чайтанья Махапрабху — это сам Кришна, который явился в облике преданного. By his life example, he taught us the message of Sri Krishna in Bhagavad Gita. Своей жизнью, своим примером он учил послание Кришны из Бхагавад-гиты. And he showed us that the process of attainment of self-realization in Krishna is this chanting. И он показал, что методом самоосознания Кришны является этот метод повторения святого имени. So it seems as if he were Krishna, he would have written a lot or given a lot of instructions about the chanting of Hare Krishna. И кажется, если бы мы с вами были Кришнами, то мы бы написали очень много про повторение Хари Кришны, дали бы множество наставлений на этот счет. But he only gave 8 verses. Но однако Господь оставил всего 8 стихов. And those verses are called Sikshastakam. Эти 8 стихов получили название Шикшаштакам. Contained within the 8 verses of the Sikshastakam are all the knowledge of the Vedic literatures. Однако 8 стихов Шикшаштакам содержат все знание ведической литературы. And contained solely within the first verse of Sikshastakam is the entire process of perfection in Krishna consciousness. И даже один самый первый стих Шикшаштакам описывает весь метод самоосознания или самосовершенствования в сознании Кришны. For all of you who have read Srila Prabhupada's books, you know that he explains that Lord Chaitanya presented
Krishna consciousness in different divisions. Те из вас, кто читал книги Шрилы Прабхупады, вы знаете, что он подразделяет сознание Кришны на разные отделы. Different types of knowledge or jnana. На разные виды знания или гьяны. So the first type of knowledge that Lord Chaitanya presents is called Sambandha Jnana. Первый вид знания, который представляет Господь Чайтанья, называется Самбандха Гьяна. And that Sambandha means understanding our relationship with Krishna. Самбандха означает понимание наших отношений с Кришной. It means understanding different essential truths. Это означает понимание разных существенных истин. For example, it means understanding that we are all spiritual souls. Одна из них, например, понять, что все мы являемся духовными душами, We're not products of matter at all. что мы совершенно не являемся продуктами материи. We're neither gross matter nor subtle matter. Мы не принадлежим ни к грубой, ни к тонкой материи. We are a completely different thing. Мы являемся чем-то абсолютно отличающимся And от этого. that is that we are conscious living energy. И это подразумевает, что мы являемся сознающей живой энергией. So that's the first part of Sambandha Jnana. И это первая часть или первый раздел Самбандха Гьяны. And the next part is to understand that if we are souls, there is a supreme soul that we're connected to. Второй раздел или второй вид понимания. Если мы являемся душами, то существует и сверхдуша, с которой мы связаны. And that is Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И это Кришна, Верховная Личность Бога. So Sambandha Jnana. One, we are souls. We are jivas. We are eternal living beings. Итак, первое понятие Самбандха Гьяны. Мы являемся душами, дживами, вечными живыми существами. And that eternal living being is part of the supreme living being. И вечное живое существо является частью верховного живого существа. And just like all of us, we have qualities. Так же, как у каждого из нас есть качество, All of us, we have personality. каждому присуща личность какая-то. All of us, we have emotions. Каждый испытывает эмоции. All of us, we have a little bit of independence. У каждого есть небольшая независимость. All of us have a little bit of free will. У каждого есть немного свободной воли, But we have that доброй воли. because we're part of Krishna. Все это есть у нас, поскольку мы являемся частицами Кришны. And he has absolute free will. Кришна обладает абсолютной волей. You see, he has all qualities infinitely, whereas we're infinitesimal. Абсолютной свободой воли он обладает. И он обладает всеми качествами в безграничном количестве, а в то же время мы обладаем этими качествами в ограниченном количестве. So one, we're living beings, we have a relationship with the Supreme Living Being. Итак, первое, мы души, живые существа, и у нас есть отношения с высшим живым существом. And then another aspect of Sambandha Jnana is understanding Prakriti or nature. Другой аспект Самбандха Гьяны – это понимание пракрити, материальной природы. Material and spiritual nature. Материальной и духовной природы. Then another aspect is understanding what is time. Следующий аспект – это понятие времени. Что такое время? The time factor. Фактор времени. Can you recall from the beginning of the 8th chapter? Yeah, look it up. You'd have to look it up. In the beginning of the 8th chapter, Arjuna asked Krishna different questions. В начале 8 главы Бхагавад-гиты Арджуна задает Кришне разные вопросы. One of the questions is what is time and what is karma? Один из вопросов – что такое время и что такое карма? So understanding the eternal time factor, and that's understanding Krishna, because Krishna says, I am time. И когда мы понимаем время, вечный фактор времени, мы понимаем самого Кришну, поскольку Кришна говорит «Я есть время». And time is taking away everything in this world. Время забирает все, что есть у живого существа в этом мире. Urukrama, how old are you? Сколько лет тебе, Урухрама? 25. He's 25. Ему 25. Such a young,
handsome guy. Молодой, красивый парень. But the time factor will work on him also. Но и над ним фактор времени поработает. I was once 25. Мне тоже когда-то было 25. What happened? Что же со мной стряслось? Everything's stolen away by time. Время ворует все, что у нас есть. And then karma. Затем карма. See, so these are five aspects of Sambandha-gyan. Это 5 аспектов самбандха-гьяны. And then the next type of knowledge that Chaitanya Mahaprabhu explained is called abhideya. Следующий аспект, знания, который объясняет Чайтанья Махапрабху, называется абхидея. And those are activities by which our eternal relationship can be re-established. Абхидея — это та деятельность, благодаря которой мы можем восстановить наши вечные отношения. And most practically speaking, that means our activities in Krishna И consciousness. самое практичное объяснение, что это такое, это наша деятельность в сознании Кришны. And then Chaitanya Mahaprabhu would say that the third aspect of knowledge is called prayojan gyan, which is understanding what is the supreme goal of life. И третьим видом знания Чайтанья Махапрабху называют прайоджана гьяна, или понимание высшей цели жизни. So all of this is described in Sikshastakam. Все эти аспекты знания описываются в Шикшаштакам. And all of this is described in the first verse of Sikshastakam. И все они описываются в самом первом стихе Шикшаштаки. So there has been a nice commentary written on Sikshastakam by Srila Bhaktivinoda Thakur. Шрила Бхактивинода Тхакур написал очень хороший комментарий на Шикшаштаку. And then his son, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he commented on what his father wrote. А уже его сын, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, прокомментировал комментарии своего отца. And then there's a further analysis, И есть еще более глубокий анализ, which explains that in the first verse of Sikshastakam, 7 perfections are guaranteed to the person who chants the holy names. там описывается 7 видов совершенства, которые достигает человек или живое существо, повторяющее святое имя Господа. So that is what we will read. И вот о них мы с вами прочитаем. Is that okay? Согласны? Хорошо? The 7 perfections that are guaranteed to us in the first verse of Sikshastakam. 7 видов совершенств, которые нам гарантирует первый стих Шикшаштака. So what is the first verse of Sikshastakam? Что же это за первый стих Шикшаштаки? But what else? А дальше? Bhava Maha Devagni Nirvapanam Shreya Kayava Chandrika Vidyava Rujivanam Anandamudi Varnam Pratipadam Purnam Dasvam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Is that correct? Okay. All right, so this is the first perfection that's described in Sikshastakam. Итак, вот первый вид совершенства, который описывает Шикшаштака. First perfection is Chaito Darpana Marjanam, which means the holy name cleanses the mirror of the heart. Первый вид совершенства — это Чета Дарпана Маджанам, святое имя очищает зеркало нашего сердца. So these are the notes that are written by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati И вот Thakur. здесь заметки, которые написал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. There are many contaminations that cover the mirror of the consciousness. Разные виды осквернения покрывают зеркало нашего сознания. But all of these different forms of contamination are swept away by the chanting of the holy names. Но повторение святого имени стирает все эти разные виды осквернения. The holy name of Krishna is the embodiment of profound spiritual bliss. Святое имя Кришны является воплощением глубокого духовного блаженства. And to substantiate this, Srila Bhaktisiddhanta quotes Rupa Goswami. Чтобы подтвердить эти слова, Шрила Бхактисиддханта цитирует Шрила Рупу Госвами. Srila Rupa Goswami has written a nice poem which is called Namastakam. Шрила Рупа Госвами написал хорошие стихи, они называются Намаштакам. Okay, so I will read the verse. Я прочитаю стих.
Suditasvita Janarti Rasaye Ramya Chitgana Sudaswarupane Namagokula Mahotsavete Krishna Purna Vapuse Namo Namaha. Actually, I learned the Namastakam about 30 years ago. На самом деле, я наизусть выучил намаштакам лет 30 назад. And I forgot it. И уже полностью забыл. Here, Srila Rupa Goswami is written. Здесь Шрила Рупа Госвами пишет: O holy name, О святое имя, O Lord Krishna, о Господь Кришна, you dissipate all sufferings. Ты убираешь все страдания, уничтожаешь все страдания, You dissipate all the offenses against the holy name а также ты уничтожаешь все оскорбления, совершенные по отношению к святому имени, of your surrendered devotees. для тех преданных, которые предались тебе. You possess a transcendental form of ecstatic beauty and bliss. Ты обладаешь трансцендентной формой экстатической красоты и блаженства. And O holy name, И, о святое имя, you appear as the deity of sublime joy for all of the residents of Gokula. ты являешь себя как божество верховной радости для всех жителей Гокулы. And then Srila Bhakti Siddhanta gives his comment. И здесь Шрила Бхакти Сиддханта комментирует: O holy name, о святое имя, you are therefore поэтому a fully spiritual entity, ты являешься абсолютно духовным существом, composed of the same nature as the spiritual worlds. которое состоит из тех же субстанций, которые находятся в духовном мире. Therefore, I offer my obeisances to you. Поэтому я предлагаю тебе свои поклоны. So when we're here together in Kaliningrad and we're chanting this Hare Krishna Mahamantra, Когда мы с вами находимся все вместе здесь, в Калининграде, и поем Махамантру, this name that we're chanting, it will dissipate all mistakes that we have ever made in the course of our life in this material world. имя, которое мы с вами все вместе поем, уничтожит все ошибки, которые мы с вами совершили на протяжении наших жизней в материальном мире. And we're spiritual aspirants. И мы люди, стремящиеся к духовности. We're not perfected beings. Мы не достигли еще совершенства. So consequently, sometimes when we chant, we may make mistakes in the process of chanting. Соответственно, когда мы с вами повторяем святое имя, в процессе повторения мы можем совершить ошибки. But if we consistently remain sincere and dedicated to the chanting of the names, that chanting alone, okay. Но если мы продолжим быть искренними и будем посвящать себя святому имени Господу, That chanting alone will cleanse our heart of all mistakes and offenses. само повторение святого имени само по себе очистит наше имя от всех оскорблений. So Srila Bhakti Siddhanta says, Шрила Бхакти Сиддханта говорит: O holy name, о святое имя, you are a spiritual, supreme spiritual living entity that's composed of everything that the spiritual world is composed of. ты являешься верховным духовным существом, которое состоит из всего того, что существует в духовном мире. So when we're sitting here in so-called Kaliningrad, И когда мы с вами сидим здесь, в так называемом Калининграде, and we're chanting the names, и повторяем имена Кришны, we're actually in the spiritual мы world. на самом деле находимся в духовном мире. Okay. The second perfection. Второй вид совершенства. So first perfection, Первое совершенство Cheto Darpana Marjanam. Second perfection, Bhava Mahadavagni Nirvapanam. — это второе совершенство. And that means the blazing fire of material existence will become extinguished. Второе совершенство заключается в том, что пожар материального существования будет потушен. In the Srimad Bhagavatam it is stated, В Шримад Бхагаватам утверждается: Natat param karma libanda krintanam mumukshatam tirtapatam kirtanat nayat punak karma susajate mano rajastamovyam kalilam tutonyata. Therefore, one who wishes to become free from material bondage Поэтому тот, кто желает освободиться от оков материального существования, should adopt the process
of chanting and glorifying the name. должен взяться за метод повторения и прославления святых имен. The fame and the form and the pastimes Славы, формы и игры of the Supreme Personality of Godhead, Верховной Личности Бога, at whose feet all holy places rest. у стоп которого располагаются все духовные места. One cannot derive spiritual benefit from other processes, Человек не способен извлечь духовное благо из других методов, such as pious atonement, таких как благочестивое искупление, speculative knowledge, вымышленное знание, meditations and mystic yoga. разные виды медитации и мистической йоги. Because even after following such methods, Поскольку даже после следования подобным методам a person will always take up fruitive activity again, человек всегда примется за путь кармической деятельности ради плодов, because he's unable to control his mind, поскольку он не способен контролировать свой ум, which is contaminated by the qualities of passion and ignorance. оскверненный гунами страсти и невежества. So, Bhava Mahadevagni Nirvapanam. Bhava means fire, Бава означает огонь, or the repetition of birth and death. или другими словами повторяющееся рождение и смерть. And then Mahadevagni means the great forest fire. Махадевагни означает большой лесной пожар. And Nirvapanam eradicates. Нирвапанам уничтожает. So unless this mind that we have in our hearts becomes purified of the contamination of passion and ignorance, До тех пор, пока наш ум и наше сердце не очистятся от страсти и невежества, we may do so many pious activities, мы можем с вами заниматься разнообразной благочестивой деятельностью, but once again we'll come back to fruitive activities. но мы все равно после всего этого вернемся к деятельности ради плодов. But the special effect of chanting the Hare Krishna Maha Mantra is that the heart becomes perfectly cleansed. Но очищение сердца является особенным эффектом или результатом повторения святых имен Кришны. The third perfection of chanting, Третий вид совершенства. Shreyak Kairava Chandrika Kavitaranam. The moonlight opens the white lotus of good fortune. Лунный свет открывает белый лотос у великой удачи. And then Srila Bhaktisiddhanta, he quotes the Skanda Purana. Здесь Шрила Бхактисиддханта цитирует Сканда Пурану. And there it's said, Здесь говорится: the holy name of Krishna is the highest benediction above all other benedictions. Святое имя Кришны является высшим благом среди всех существующих благ. The holy name of Krishna is sweeter than the sweetest honey. Святое имя Кришны слаще самого сладкого меда. The holy name of Krishna is the eternal fruit of the knowledge of the tree of the Vedas. Святое имя Кришны – это вечный плод святого древа Вед. O best of the Bhargavas. О лучший из Бхаргавов. If anyone chants Lord Krishna's holy name even once without offense, Любой, кто повторит святое имя Кришны даже однажды и без оскорблений, whether he chants with faith or whether he chants indifferently, повторит ли он его с верой или с безразличием, the holy name immediately liberates him. такого человека святое имя немедленно освободит. What is the great example that we have of that? И какой у нас есть хороший пример, который это описывает? From the Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам. The story of Ajamil. Да, история про Аджамилу. Because Ajamil was a very, very bad person. Аджамила был очень плохим человеком. But just one time, he chanted the name of Narayan offenselessly. Он лишь однажды повторил имя Нараяны без оскорблений. And he was liberated, and then later he had the opportunity to engage in pure devotional service. И он получил освобождение, а позже он получил возможность заниматься чистым преданным служением. Now, a few weeks ago, we were in St. Petersburg. Несколько недель назад мы были в Санкт-Петербурге. And where we were staying was on the other side of the Neva, from where the temple was, where the programs were being conducted. И в месте, где
место, где я жил, было расположено по другую сторону Невы от храма. So we were always driving back and forth to St. Petersburg. Поэтому нам всегда нужно было ехать через весь Санкт-Петербург в храм. And as we were driving, I was looking and I was always seeing different things. И вот я все время ездил и разглядывал разные виды. And I saw one interesting shop in St. Petersburg. И в Санкт-Петербурге я заметил один интересный магазин. It was actually a bar. На самом деле это был бар. But the name of the bar was Название бара было следующим. Piva Rama. Piva Rama. And I could just see, so many people saying, let's go to Piva Rama. Я прямо читал по губам людей, что они говорят, пошли в пиво-раму. Let's go to Piva Rama. Пошли в пиво-раму. Let's go to that Rama place. Давай в раму пойдем. And even without faith, or maybe indifferently, they're chanting the name of Rama. И получается, без веры или с безразличием они повторяли святое имя Рамы. And they're receiving, vast amounts of spiritual benefit. И они получали просто грандиозное духовное благо от этого. One day I mentioned it to Shiv Char and I said, look, there's Piva Rama. В один день я обратила на это внимание Шивчарану, говорю, смотри, Пива Рама. He said, yes, Guru Maharaj. Да, говорит Гуру Махарадж. Just across the street also. Напротив тоже посмотрите. The devotees opened a vegan burger restaurant. Преданные открыли веганские бургеры, ресторанчик. They have 50 different types of vegan burgers that you can get across the street from the Piva Rama. Если пройти дорогу от Пива Рамы, можно купить 50 видов веганских бургеров. So then my very fertile and productive mind, started thinking of people getting their burgers and so people getting their piva and having anyhow. И мой плодотворный ум, конечно же, сразу все это соединил, и я увидел, как сначала за пивом, потом за бургером или наоборот. Lord Krishna's name chanted just once without offense. Святое имя Кришны, произнесенное лишь однажды без оскорбления, Whether he chants with faith or indifferently, произнесенное с верой или с безразличием, the holy name will liberate that person from the process of birth and death. освободить человека от процесса рождения и смерти. So kind is the holy name of Krishna. Смотрите, насколько добро святое имя Кришны. The fourth perfection to be attained by chanting Hare Krishna Четвертое совершенство, которое можно достичь, повторяя Харе Кришна. is Vidya Vadu Jivanam, and this means the holy name is the life of transcendental knowledge. Святое имя является жизнью трансцендентного знания. So to substantiate this point, Srila Bhaktisiddhanta, he quotes a verse from the Garuda Purana. И чтобы подтвердить написанное, Шрила Бхактисиддханта цитирует из Гаруда Пурана. And that verse В says, стихе говорится: O best of kings, «О лучшие среди царей, if you desire to acquire the most extraordinary knowledge, если ты желаешь обрести самое экстраординарное знание, by which your highest, most supreme goal of life can be realized, благодаря которому ты сможешь обрести самую возвышенную, самую высокую цель жизни, simply chant Govinda's name with love and devotion. просто повторяя святое имя Говинды с любовью и преданностью». Then he cites another verse from the Srimad Bhagavatam. Затем повторяет следующий стих из Шримад Бхагаватам. This is from the third canto. Третья песня. O Father, O Lord, O Personality of Godhead, «О Отец, о Господь, о Верховная Личность Бога». the living entities in the material world can never have any happiness because they are overwhelmed by three kinds of miseries. Живые существа в материальном мире не могут испытать счастье из-за того, что их обуревает три вида страданий. Therefore, they attain happiness by taking shelter at the feet of your holy name. Счастье они обретают тогда, когда принимают прибежище у лотосных стоп Твоего имени, Which are full of knowledge. У лотосных стоп Твоего имени, исполненного полного знания. And we also take shelter of them.
и мы также принимаем прибежище у Него. And Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиданта говорит, in the Srimad Bhagavatam there is a phrase в Шримад Бхагаватам есть фраза, which means that real knowledge or education is that realization which increases attachment to the Supreme Lord. что означает, что высшее знание или образование является тем знанием, образованием, которое увеличивает нашу привязанность к святому имени Господа. But we know that there are many different types of knowledge. Мы знаем, что существуют разные виды знаний. But here in the Bhagavatam it said that real knowledge is that information that actually increases our attachment to the Lord. Но Бхагаватам говорит, что истинное знание – это то знание, которое увеличивает, или та информация, которая увеличивает нашу любовь и привязанность к Богу. And then Srila Bhaktisiddhanta, he quotes the verse and he doesn't give the reference. И затем Шрила Бхактисиданта цитирует стих непонятного происхождения. There is a potency that invokes loving attachment for Krishna within the heart. Есть энергия, которая приводит к тому, что в сердце растет любовная привязанность к Кришне. And that potency that invokes our attachment to Krishna is called vidya, Энергия, которая пробуждает нашу привязанность к Кришне, называется видья, which means knowledge. то есть знание. And that vidya destroys all avidya, which means ignorance. Видья, в свою очередь, уничтожает всю авидью, то есть знание уничтожает все невежество. The holy name of Krishna is the life and the soul of all knowledge. Святое имя Кришна – это жизнь и душа всего знания. And if we chant the holy name of Krishna, И если мы повторяем святое имя Кришна, it will take our hearts and lock our hearts onto Krishna's lotus feet. оно возьмет наше сердце и прикует его к лотосным стопам Кришны. That's a nice idea, isn't it? Хорошая, да, идея? Like, somebody could take your heart out and lock it to Krishna's lotus feet. Представляете, ваше сердце кто-то возьмет и прикует к And стопам your Кришны. heart would never leave И Krishna's ваше lotus сердце уже feet. не сможет убежать от лотосных стоп Кришны. But he says that is the effect that will be attained through the knowledge that we get through chanting Hare Krishna. Он говорит, такого результата достигнет тот, кто будет узнавать больше о повторении Харе Кришны. The fifth perfection that's described Следующий, пятый вид совершенства. is Anandam Buddhi Vardhanam, which means the holy name increases the ocean of bliss. Ананда Буддивардхана, святое имя, расширяет океан блаженства. So here Srila Bhaktisiddhanta, he quotes the Srimad Bhagavatam. Здесь Шрила Бхактисиданта цитирует Шримад Бхагаватам. And he says, unalloyed devotees have no desire other than to serve the Lord. У беспримесных преданных нет никакого другого желания, кроме желания служить Господу. And those unalloyed devotees, they worship Him in full surrender by always calling His name and hearing His glories. Беспримесные преданные служат, все время служат Господу, слушая Его святое имя, chanting His name and performing service. Calling His name and hearing His glories, И слушай о славе о Нем. which are all auspicious and wonderful. Оба эти вида деятельности благоприятны и замечательны. Thus, unalloyed devotees who take exclusive shelter of Krishna's name Итак, беспримесные преданные, которые исключительно привязаны к именам Кришны, always merge in an ocean of transcendental bliss. всегда погружены в океан блаженства. And such devotees never ask for any benediction. Такие преданные не просят ни о каких благословениях. We have so many examples of great Vaishnavas У нас много who are примеров, absorbed in the name of the Lord, and the Lord wants to give them some blessing, but they hold their hands and they say, Lord, I don't need anything. Есть много примеров великих вайшнавов, которых Господь спрашивает, хочет дать им благословение, но они не хотят никаких благословений от Господа. Like there is that night in the house of Srivas Thakur. А ночью в доме Шивас Такура
when the Lord was showing himself as the Supreme Personality of God. Господь проявил себя в форме Верховной Личности Бога. And he was calling for his different devotees so that he could give them benediction. И Он подзывал к себе разных своих преданных, чтобы благословить их. And so the Lord started calling for Kolavecha Sridhar. Господь стал звать Калавеча Шридара. Does anyone here know who is Kolavecha Sridhar? Кто из вас знает о Калавече Шридаре? Kolavecha was a pure devotee of the Lord. Калавеча был чистым преданным Господу. And his business is that he sold bananas Он занимался тем, что продавал бананы, and he sold banana leaves. а также листья, тарелки, сделанные из банановых листьев. And when Lord Chaitanya would take the devotees on Sankirtan, Простите, он продавал банановые листья. И когда Господь Чайтанья выводил преданных на Санкиртану, Lord Chaitanya would come to Kolavecha. он приходил к Калавече, He'd be sitting on the side of the road selling bananas and banana leaves. который сидел на обочине дороги и продавал бананы и листья от бананового And he'd дерева. say, how much for a dozen bananas? И он говорил, сколько за десяток бананов? And he would say, 1 rupee. И он говорил, рупия. And Lord Chaitanya said, okay, I'll give you half a rupee. А Господь Чайтанья говорил, дам 50 пайсов. And Kolavecha would say, but I'm not making any profit. Калавеча говорит, я и так прибыль никакой не зарабатываю. I'm not making any money on this. Я не зарабатываю на этом. And Lord Chaitanya grabbed the bananas and said, no, I'll give you half a rupee. А Господь Чайтанья уже схватил все эти бананы и говорил, дам тебе только полрупии. And finally this would go on, Kolavecha just take it. И в конце концов Калавеча говорит, да ладно, забирай. So Lord Chaitanya wasn't stealing Kolavecha's bananas, but he was just stealing his love. Господь Чайтанья на самом деле воровал не бананы Калавеча, он воровал его любовь. Kolavecha had nothing. У Калавеча ничего за душой не было. He lived in a broken house. Он жил в разломанной хижине. They said the only thing he possessed was a water pot that had a crack in it. Говорят, единственная его собственность это был горшок с трещиной. But he was chanting the holy name with love. Но он повторял святое имя с любовью. And he was chanting over 100,000 holy names every day. И он повторял больше 1000 святых имен в день. So that night when Lord Chaitanya was showing himself as the Supreme Personality of Godhead, he was saying, call Kolavecha Sridhar. Вечером, когда Господь Чайтанья проявил себя в форме Верховной Личности Бога, он сказал, позовите мне Калавечу. Call Kolavecha Sridhar. Позовите Калавечу Шридара. And the devotees would say, well, where can we find him? Преданные сказали, как его найти? And the Lord said, well, you just go into the night in Navadvip. Господь Чайтанья сказал, идите по ночной Навадвипе, And when you go, you'll hear somebody in the darkness crying Krishna's holy names in love. и когда вы услышите, что кто-то во тьме плачет, повторяя святое имя Кришны с любовью, That will be Kolavecha вы Sridhar. поймете, что это и есть Калавеча. Bring him here. И вот его приведите мне. So the devotees went out, and sure enough, in the night somewhere in Mayapur, they heard this crying of the holy names in great ecstatic love. Преданные пошли в ночи и действительно услышали, как кто-то буквально плачет, повторяя святое имя Бога в Майпуре. You're Kolavecha Sridhar. И они спросили, ты не Калавеча Шридар? Yes. Говорит, я самый. Lord Chaitanya wants you. Тебя зовет Господь Чайтанья. And so he went to the Lord, Он пошел к Господу and he offered his obeisances to the и Lord. предложил Господу поклоны. Shivchan, what are you doing? Huh? And all of the devotees were present. Там были все преданные. And the Lord was saying, Kolavecha, or actually he spoke to the devotees. The Lord spoke to the devotees. Господь заговорил с преданными. He said, this is Kolavecha Sridhar. Он рассказал, это Калавеча Шридар. See, he's wearing torn cloth. Посмотрите, вся его одежда изорвана. He is appearing like a very poor man, Внешне выглядит как бедняк. but actually he's in possession of hundreds and thousands. На самом деле он владеет сотнями и тысячами. Kolavecha looked at him and said, what are you saying? Калавеча посмотрел на Господа и говорит, что такое говоришь? I have nothing. Ничего у меня нет. He said, no, you have at least 100,000. Нет, как минимум 100 000 у тебя есть. And that's because every day he would chant 100,000 names of Krishna. Господь так говорил, поскольку Калавеча повторял минимум 100 000 имен So Кришны. you're richer than all the rest. И он сказал, ты богаче всех, кто здесь собрался. And he was saying, Kolavecha, take something. Калавеча, прими You're благословение. my pure devotee, take some benediction. Ты мой чистый преданный, прими благословение.
Kolovich said, "But Lord, I don't need anything." Коловеч сказал, так ничего не надо, Господь. Kolovich said, "Take something." Коловеч, прими что-нибудь. But Lord, I have the holy name. I'm satisfied by the holy name. I don't need anything. Господь, но у меня есть святое имя, я удовлетворен святым именем, и мне больше ничего не нужно. Screamed at him, Kolovich said, "Take something." Господь уже кричал на него, прими что-нибудь, Коловеча. Finally said, "Okay, I'll take something." И тогда Коловеч сказал, ну да ладно, приму кое-что. And when he said that, all the devotees were very surprised. И когда он так сказал, это удивило всех The преданных. Lord said, "What do you want?" Господь спросил, ну чего же ты хочешь? Then Kolovich said, "Well, actually, in Navadvip, there's one young Brahmin boy. Колович сказал, на самом деле в Навадвипе живет один молодой мальчик Брахман, He's very tall. очень высокий, He's very beautiful. очень красивый, He's very proud and he's very arrogant. очень гордый и очень высокомерный. He always comes to where I'm selling my bananas. Он всегда приходит к лотку, где я продаю свои бананы. And that Brahmin boy, he always steals my bananas. Этот мальчик Брахман все время ворует мои бананы. He said, "So what I want is this. И вот что бы я хотел. I want the benediction Хочу благословения, that eternally чтобы всегда и вечно I will engage in pure devotion to the lotus feet of that Brahmin boy." я смог чисто служить лотосным стопам этого мальчика That's the Брахмана. only benediction I want. Это единственное благословение, которое я хочу. Lord Chaitanya Prabhu said, "Take it." Господь Чайтанья сказал, оно твое. So here the verse says, "Such devotees, they never ask the Lord for benediction." Здесь стих говорит, что такие преданные не просят Господа ни о каких благах. And then the sixth perfection, Шестой вид совершенства. Prati Padam Purna Amrit Aswadam. That the holy name of Krishna will give us the taste of full nectar at every step of our lives. Святое имя Кришна даст нам вкус чистого нектара на каждом шагу жизни. So to substantiate this, Srila Bhakti Siddhanta, he quotes the verse from the Padma Purana. Чтобы подтвердить эти слова, Шрила Бхактивиданта цитирует стих из Падма Пурана. He said, "I offer my respectful obeisances to the lotus feet Я предлагаю свои уважительные поклоны лотосным стопам of that extraordinary personality невероятной личности, whose body shivers with sublime joy, чье тело содрогается, испытывая невероятную радость, возвышенную радость, who becomes filled with ecstasy simply by hearing the sound of Lord Krishna's holy name." кто наполняется экстазом, лишь услышав звук святого имени Кришны. Those holy names which are expert Святые имена, искусные in redeeming the conditioned souls who are engrossed in the dirt of the ocean of the repeated birth and death. искусные в восстановлении или в оживлении духовной души, которая which is in dirt, The dirt of the repetition of birth and которая death. запачкалась повторяющимся рождением и смертью. Poetic verses are sometimes hard to translate. Поэтические стихи не так уж просто переводить. So here, the verse is saying, "I give my obeisances to that person who's always tasting the ecstasy of chanting the Hare Krishna Mahamantra." Здесь стих говорит, что я предлагаю поклоны человеку, который все время испытывает экстаз, повторяя святое имя Кришны. And you think that by the perfection in Krishna consciousness we will meet Krishna. И мы думаем, что достигнув совершенства в сознании Кришны, мы встретим Кришну. And then undoubtedly there will be ecstasy at every step. И, безусловно, испытаем экстаз на каждом шагу. And then the seventh perfection, which is guaranteed in chanting the Hare Krishna mantra, Седьмой вид совершенства, который гарантирован тем, кто повторяет Харе Кришна мантру. is that the holy name will bathe everyone in the cooling light of the Supreme Soul. Святое имя омоет каждого, кто его повторяет, охлаждающими лучами Верховной Души. And the Srimad Bhagavatam states, Шримад Бхагаватам утверждает, when people properly glorify the Supreme Personality of Godhead, когда люди должным образом прославляют Верховную Личность Бога, or when people simply hear about the power of the Supreme Person, или когда люди просто слышат о могуществе Верховной Личности, then Krishna appears in their hearts
Кришна появляется в сердце таких людей. And Krishna cleanses away every trace of misfortune. И Кришна очищает их от даже крупицы неудачи, которая может быть у них. Did you get it? Yeah. Got it? Okay. And he says, Krishna removes their misfortune just like the sun removes the darkness. Кришна убирает их неудачливость так же, как солнце убирает тьму. Or the powerful wind blows away a cloud. Или так же, как могущественный ветер уносит прочь облако. Or a powerful wind overturns very large trees. Или так же, как ураган сносит деревья. Then he quotes another verse. Следующий стих. All the unwanted things that were heard and experienced relating to this world of ignorance Все нежелательные вещи, о которых мы услышали или которые мы испытали в этом несчастном, невежественном мире, are immediately thrown from the mind and heart by chanting the holy name of Krishna. немедленно выбрасывается из ума и сердца, когда человек повторяет Хари Кришна. Just as clouds that blocked the sunlight are moved away by the strong wind. Так же, как сильный ветер двигает облака, которые закрывают яркое солнце. So the name, upon entering the heart, destroys the ignorance within. Также и имя, проникнув в сердце, уничтожает невежество в сердце. By taking shelter of Krishna's holy name, Приняв прибежище в святых именах Кришны, the jiva's heart is cleansed very quickly, очень быстро очищается сердце дживы. and he experiences the highest ecstasy of love for God. И джива испытывает высший экстаз любви к Богу. And then he concludes by citing a famous verse from the Chaitanya Bhagavad. И затем он в заключении цитирует знаменитый стих из читания Бхагаваты. And that is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhu kahe, Kalilan e Mahamantra, Iha Japa Iya Sabe Kaliya Nirbanda, Iha Hoite Sarva Siddhi Vaide Savara, Sarva Krishna, Bhakti Te Vidanahi Ara. Lord Chaitanya said, Господь Чайтанья сказал: I am giving you this Mahamantra. Я даю тебе эту махамантру. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now go and chant this Mahamantra with serious enthusiasm. Теперь иди и повторяй эту махамантру с серьезным энтузиазмом. By chanting this Mahamantra, you will receive all perfections in your life. Повторяя махамантру, ты сможешь достичь всего совершенства в жизни. And because of that, you should chant incessantly. Поэтому повторяй махамантру непрестанно. There are no rules and regulations for chanting this Mahamantra. Нет правил и предписаний в повторении этой махамантры. So 7 blessings we'll receive by chanting Hare Krishna Mahamantra. Итак, повторяя Хари Кришна махамантру, мы с вами получим или получаем 7 Hearts will благословений. become cleansed. Сердце наше очистится, Fire of material existence will become extinguished. будет потушен огонь или пожар материального We существования. will attain the king of knowledge, which is understanding Krishna. Мы достигнем царя всего знания, самого Кришны. We will taste nectar at every step of life. Мы будем ощущать нектар на каждом шагу жизни. The soul will become spotlessly pure. Душа станет безукоризненно чистой. And so therefore we should always remain engaged in chanting the Mahamantra. Поэтому мы должны с вами все время повторять Хари Кришна And махамантру. preferably, as Akinchana said when he was giving the introduction И today, предпочтительно, как сказала Кинчана, давая нам введение, it should be done congregationally. повторять святое имя лучше всего сообща. He gave a very nice example. И он привел очень хороший пример. Just like say I have a problem with
Gopinath Prabhu. Если, допустим, у меня возникла проблема с Гопинатхой Прабху, And if I go stand outside of Gopinath Prabhu's house and scream and shout, если я пойду, буду стоять под окнами Гопинатхи, орать и кричать, my screaming and shouting may not achieve something. мой ор и крики, возможно, ничего, ни к чему не приведут. If all of us go scream and shout outside of Gopinath's house Но если все мы, кто сегодня собрались, пойдут под окна Гопинатхи орать и кричать, and make a big noise, и очень сильно мы там пошумим, something may happen. что-то, возможно, и случится. Probably he'll take a brick and throw it out the window and hit me in the head. Он, наверное, кирпичом мне в голову скинет со своего окна. So congregationally chant Krishna's holy name. Итак, повторять Святое Имя Кришны надо совместно, And сообща. this is the Hare Krishna movement. И это и есть движение сознания Кришны. We are meant to chant together, and we are meant to invite everybody to engage in this chanting. Подразумевается, что мы повторяем Святое Имя все вместе, и мы приглашаем все больше и больше людей присоединяться к повторению. Okay, thank you very much. Hare Спасибо Krishna. вам большое. Харе Кришна. So should we chant a little more quickly? Еще попеть киртан, как думаете? Should we try that melody? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare
Krishna Krishna Hare Hare
Krishna Hare Hare
Shila Prabhupada ki, Prabhupada ki, Anantapuri Vaishnava Vrinda ki, Harinam Sankirtan Yajna ki, Kaliningrad Yatra ki, Kaliningrad Vaishnava Vrinda ki, Gaur Premanand, Jai Gaur Premanand, Jai Gaur Premanand. All glories be to somebody else. All glories be to somebody else. All glories to somebody else. Shri Guru, Shri Guranga, Hari Bol. Harinam Sankirtan ki jai. Hare Krishna. Keep chanting Hare Krishna Maha Mantra ecstatically. Продолжайте петь и повторять Харе Кришна Махамантру экстатично. Never stop chanting. Никогда не прекращайте повторять. Never stop sharing the chanting with others. И никогда не прекращайте делиться повторением мантры с другими. We have become fortunate because some kind Vaishnava shared with us. Нам повезло с вами, что один добрый вайшнав поделился повторением святого имени с нами. Now, please increase the good fortune of others by sharing with them. Поэтому теперь вы увеличиваете удачу других людей, поделившись с ними Махамантрой. Give them Maha Mantra. Давайте им Махамантру. Give them Lord Krishna's teachings Давайте им учение Господа Кришны, so that they can perfect their lives. чтобы они смогли достичь совершенства в жизни. Thank you for your hospitality on the short visit to Kaliningrad. Спасибо вам большое за гостеприимство, которое вы нам оказали в наш короткий визит в Калининград. With Lord Krishna's mercy and your grace, we will be able to return. И я молюсь, чтобы по милости Господа Кришны и по вашей милости мы смогли вернуться к вам. Thank you very much. Спасибо вам большое. Prabhupada ki jai. Prabhupada ki jai. Prabhupada ki jai. Gaur Premanand. Brинга Свами Maharaj ki Maharaj ki Swami ki Gopinath Prabhu 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 ki They are so kind, they brought so many sweets. Преданные очень добры, принесли много сладостей. But I don't possibly think that I could eat them all. Мне кажется, я не осилю все эти сладости. Выключите. Еще надо накаливать. Харе Кришна. Преданные, минутку внимания, пока все здесь, важное объявление. Послезавтра у нас день явления Господа Кришны Джанмаштами. Оно будет праздноваться в кафе в Центральном парке. Самый центр парка Калинина. Адрес парк проспект Победы, дом 1. Но это, короче, самый центр парка Калинина. Вот, еще будет рассылка, но имейте в виду, что Джанмаштами будет там с 6 часов до упора. Харе Кришна. Масса служения, обращайтесь ко мне, к Матху Гуранке. Mataji's first. Окей. Mataji. Первыми Матаджи, пожалуйста,